Hello and welcome to Mulei TV. I am James Mulei, your host, and this is where we engage, learn, and get inspired. Today, we delve into important topic, a girl's dream, where we explore the aspirations, challenges, and successes of young girls striving to achieve their dreams. In many parts of Africa, being born a girl means facing endless challenges. Poverty, gender-based violences, and teenage pregnancies have shattered dreams before they even begin. Many girls are denied education, forced into early marriages, or left without skills to build their future. Nilidrop shule nikiwa form 3. Baada ya hapo nimekuwa tu nikifanya vibarua. Nimekuwa housemaid, nimekuwa kwa bar, nimefanya kazi kwa supermarket, alimradi tu nipate riski. Na mteja wangu alinielezea kwamba kuna skills za wanaume but zinapeanwa kwa wasichana. Na nikaona ni vyema nijiunge ili na mimi nipate ujuzi ambao ungeweza kunisaidia kupata income huko nje. So nilijiunga hapa mwaka jana mwezi wa 11. Nilipofika hapa nilipatana na wenzangu, tukafunzwa jinsi ya kutengeneza haya madirisha ya aluminium. Haya. Hili dirisha kwa sasa hivi limekamilika, hili dirisha, na ni sisi tuliunda hapa darasani. Haya dirisha ni chuma. Hizi chuma mwanzoni sikuzijua, sikuwa nazijua. Na nikiwa huko nje nilikuwa nikiona hizi nyumba zikimeremeta na haya madirisha, nilikuwa nafikiri ni kazi ngumu sana kuitengeneza. Lakini nilipofika hapa nilikuja nikajua kumbe si kitu ngumu. Hii kazi si ya wanaume. Next group. Fundi is more than just a training program. It's a revolution, proving that girls' worth isn't measured by their past. Mwanzoni huko nje watu wamekuwa wakifikiri kwamba kazi za ujenzi sana sana ni za wanaume, lakini kufikia sasa sisi tumesimama kupinga hiyo itikadi. Sisi tumepinga kabisa hiyo itikadi kwa sababu hizi kazi tunazifanya na mikono, na si mwanaume peke yake mwenye ako na mikono. Sisi wanawake pia tuna mikono. Hili hata halichukui siku. Nachukua tu muda mfupi, ndani ya masaa mawili ushamaliza kutengeneza ile dirisha. Manake kuna hizi vitu, tungekuwa hizi chuma tukakata wenyewe kutumia nguvu sana ingetuchukua muda. Lakini hii mashine inaturahisisha kukata hii kitu. Mashine moja ndani ya some seconds ukingurumisha shakata. Umeona ikiwa hivi kwa sababu tulitengeneza. Lakini kabla kuitengeneza ndio kwa hiyo frame ulivyoiona vilikuwa vipande 4 tofauti. Vilikuwa separate, kila kipande kivyake. Baada ya ujuzi huu nina uhakika, nina imani kwamba maisha yatabadilika, kwa sababu ukitengeneza hili dirisha hili ndani ya masaa mawili unaweza kuwa umejipatia 3,000. Kuliko pale kibaruani kwangu kwenye niko siku nzima ni 200. Kwa hivyo hapo kuna mabadiliko makubwa kisha ya ubora. Jonathan Mativo saw what society failed to see. He knew these girls didn't need pity. They needed opportunity. So he started a Girl Fund, a program that trains girls in skills traditionally reserved for men. Mimi naitwa Mativo Jonathan. Mimi ndiye CEO wa ICT for Development Kenya, and currently mimi ndio nimesimamia huu mradi wa Girl Fundi hapa Kilifi, ambapo tuna train wasichana kama kazo na wengine kwa ujuzi tofauti. Na sana tuna focus na training ama skills ambazo
kawaida zimewekwa ama zimetengwa kuwa za wanaume. I'm a trained computer scientist from the university, and I've been in the space. I've worked for international NGOs. I've worked at the university as a tutor fellow, and worked for international organizations again also on IT skills. Then I've been training young people on IT skills across this continent. But last year, after 23 years in IT, I felt it was time now to empower the youth from a different perspective. Unfortunately, we take the girls into the girl skills. So we tell them to learn how to do hairdressing, tailoring, and all that. And then the boys, we leave them to go and learn these art skills. On a normal day, on a good day, a lady would do like 2-3 heads, and then they would make like 150 shillings or 200 shillings per on a maximum. But the young man who goes to do these hard skills, even from a very unskilled level, they would make at least 600 shillings. So I felt that I could get these young ladies into the level of the boys. And so that is what inspired me to get my first cohort of girls. I didn't care how much education they had. All I knew is that they have hands and they were willing to do this. So when we are recruiting these girls, one, we don't focus more on the level of education. And so most of the girls that we've trained, now we've trained about 60 girls. 20 in painting, 20 in aluminium, and 20 now who are sitting in for the tiling skills. And most of them are dropouts in class 8, in high school. Very few you'd get who completed high school. And for those that completed high school, they didn't perform as well as that much. And a good example is one of the girls who came. We trained locally here, and today she is my secretary. When we go out there, she is my program officer. Kwa majina naitwa Hamisi. Nimesoma mpaka class 8. Sikupata uwezo wa kwenda secondary kwa sababu ya shida kidogo za nyumbani. Na nilisikia kuna kujifunza tiles, ndio nikaja kajifunza. Baada na sasa niko na wiki 2 nimejua kukata tiles na nimejua kuweka pia. Naweza pata kazi nikafanya. Nilikuwa nadhania hii kazi ni ngumu, lakini si ngumu. Na si kazi ya wanaume peke yake, hata wanawake wanaweza fanya. Baada ya kuingia ujuzi huu, naona maisha yangu kidogo yatapanda. Nikiendelea kufanya kazi yangu, maisha yangu yatabadilika. Mimi nishawahi kudhulumiwa kimapenzi kwa sababu niko na mtoto mmoja na nilikuwa na bwana, tunaishi sote, lakini yeye hakuna kazi, mimi sina na sina pesa. Na nikimtaka pesa ananiambia sina kwa kila mara. Sasa nikitaka pesa ananikataza, lakini akiingia nyumbani anataka kuna sima, kuna mboga, kuna kila kitu nimemtengenezea na hanipatii pesa. Sasa ile ilikuwa inani stress. Ndio niliposikia hii nikaja nikajiunga na mimi pia. Kuhusu ujuzi wangu, anasikia vibaya kwa sababu akinipigia simu, akiniona kwa mfano nimepiga hizi picha, nimepost najifundisha, anasema hiyo haitakusaidia, utamjengea nani na utamwekea tiles nani? Hiyo ndo ananijibu. Mimi niko hapa nikizungukwa na hawa wanadada kama mwalimu wao wa kuwafundisha jinsi ya kuweka tiles ama tile installation. Kikubwa kabisa kwa mwanzo nilipopewa hii kazi na mwalimu Mativo, kwangu ilikuwa ni challenge kwa sababu mimi ni fundi wa kuweka tiles, lakini sijawahi kusimama mbele za wanafunzi kuwafundisha. So kwangu ilikuwa ni challenge, lakini mwalimu Mativo alinipea courage, na through my experience of tile installation nikajikaza na nikaamua kuwafundisha kwa sababu ni dada zangu na nimeona kabisa wana huo uhitaji wa kutaka kujua hiki kitu. Na kiukweli hii kazi iko na market kubwa, market yake iko juu sana. So naona ni kama wamechukua uamuzi mzuri hawa dada zangu kujifundisha kwa sababu mafundi wa tiles wanahitajika kila kukicha. Market ni kubwa kwa sababu ujenzi Kilifi unaendelea kila kukicha. Hata mtaani kwetu nyumba zinajengwa kila kukicha kwa sababu wageni wanaingia kila kukicha na kila mgeni akiingia anajenga, na mwisho wa siku lazima anahitaji fundi wa tile.
so market iko juu bado ya mafundi wa tiles. From this training that we're doing to the girls in this initiative that we are calling Girl Fundi, when we are looking ahead and looking at the opportunities that there are in this country, and one of the biggest opportunities is in the affordable housing program that is being spearheaded by the president. And this is an initiative that is happening across the country. And these girls that we are training here, we also want them to get into that space and share into the proceeds of the affordable housing. And my call actually to the president is that this thing is not one for Nairobians, it's not for the people that are in urban or peri-urban areas, it's also for those of us, the girls that are in rural areas. This is the interior of Kilifi, and these girls, regardless of their academic status, they know how to do this practically. Most of these girls have stories that are within the gender-based violence space. We can talk a lot of, you know, in the towns or in the cities we are calling it femicide, but here it gets, we get silent on it. But most of these girls wamethulumiwa in one way or the other kimapenzi. But right now they are here, they have a skill. Wakitoka pale nje, they will earn just like the boys. So no one will be there to joke with them. Ama ni aje wasichana? Yeah. For every girl who was told she couldn't, Girl Fundi is a beacon of hope, proving that she can. Because when you educate a girl, you transform a community, a nation, and the future of the world. Mativo stood firm when others remained silent. The mission is far from over. Every girl deserves a chance to succeed, and it starts with you. We call upon donors, organizations, individuals to support this movement. Whether through funding, mentorship, or advocacy, your contribution can change lives forever. Naitwa Saumu. Mimi ni fundi wa rangi. Nilisomea salon, but sasa unajua salon pia ni seasonal. Huwezi pata watu kila siku nasonga. Hiyo wewe inakujanga seasonal, so kama January hivyo hakuna kazi mpaka December. Sasa nilikuwa tu kwa nyumba nimeketi. Juu hii kitu ilianza kama July hapo. Sasa venye nilikuwa nimeketi hivyo nikapata call nikaambiwa kuna mahali watu kuna skills fulani huko watu wanatrainiwa. Nikajibeba, nikakuja nikaona. Kufika hapa nilikuwa shocked sana kuona kazi ya wanaume tunafundishwa wanawake. Kwa akili nilijiuliza, nitamanage. Lakini nikasema acha nijirushe huko, nitamanage tu with time. Fun enough, nikajifundisha na nikashika within that 1 month na nikaanza kutengeneza pesa. Wanaume, si unajua tu mwanamke akifika kwa wanaume huwa anaonekana tu ako chini. So tukienda huko masite hivyo tukiomba makazi, nasikia kwa mjengo hapa haturuhusiwi wanawake kufanya kazi. Hapa mwenyewe hataki wanawake wafanye kazi. Sasa ni hivyo tu tuna survive hivyo. Hiyo kudhulumiwa ilikuwa kujaribiwa tu. After nimesomea ile ndo naingia kwa masite natafuta makazi, ndo napata mtu anakuambia niachie namba nitakupigia. Ukifika home 9 usiku anakutext. Sasa unamuuliza, kwani sasa kuna kazi? Akamwambia, sikuwa nakuitia kazi, nimetokea nimekupenda. Sasa unashangaa. Sasa mtu anakupendaje ukiomba kazi siku moja? Nikasema chana na hata hizo manamba zao nilidelete. Sikutaka niwafuate na hizo makazi zao na si kazi. Mimi ni Muislamu na kwa familia yetu tuko na dini mbili. Waislamu na Wakristo. Sasa mimi niko kwa upande wa mamangu. Haikuwa nilipomwambia mamangu tu mimi ninafanya hii kazi ya rangi, akaniambia utaweza vipi na hizo mabuibui zako? Nikamwambia nitatafuta overall hivyo nivae nikipaka hizo marangi. Mamangu akaniambia sawa wajua hakuna kitu ya kufanya, wewe endea tu hiyo. So dini yetu pia haiwezi bagua. Bora tu umejistiri. Hakuna venye nitakuja hapa nikupakie rangi nikiwa nimevaa nusu uchi na kupakia rangi. Na mimi najua dini yangu hiyo hairuhusiwi, lakini hivyo tu dini pia si mbaya hivyo, naweza fanya tu hiyo kazi. Kesho yangu kama in 5 years to come, kama nitakuwa tu niko hai naona tu venye nitakuwa niko mahali pazuri mbali na hapa. Bwana Mativo sikuwa namjua,
alikuwa anaishi tu huku. Mimi nilikuwa nasikia tu jina yake, kuna Mativo. Na sikuwa ijua juu sisi tulihamia tu huku mahali. Rafiki zangu hivyo majirani wakaniambia kuna ujamaa anapea watu skills. Nikamwambia ai, hiyo ilipangi. Wanasema ulipi, hivyo naenda tu. So huyu jamaa ningependa sana kumwambia aendelee na hiyo spirit. Amenisaidia na bado atasaidia wengi wenye wako chini wainuke. Hii inaitwa roller, inatumia kupaka hii rangi. Ukifika kwa site, huwa tunaita kama final paint. Jua kuna ya kwanza, unapaka ya kwanza yenye iko white in color, alafu inakaa kama final paint. So far we've trained quite a number of girls, and these are not the only fundis who are ladies across the county or across the country. And so what we are doing now, we are preparing a mobile app and also a web application through which a client would be able to identify or to find a girl who is a fundi. So actually we are coming up with a mobile app called Find a Girl Fundi. So this is like a Uber. Anytime you want a girl, you now will be able to Uber a girl who is a fundi. But it will not be Uber. This is going to be Find a Girl Fundi. And we are so excited that this is a app that is starting from Kilifi. And I'm excited that it is meant for these girls that we've been working with. You know, one of the most exciting things is that the work for most of this training that or skills we are giving to girls, the professional work that pays, it is in the urban and in the peri-urban areas. I know in one way we are telling girls, tokeni huko mashinani, njoni huku ndio kuna do. So when they get here, and also with the penetration of mobile technology, yes. Because right now the mobile penetration in Kenya is between 68% and 75%. So that means that girls know how to make use of the smart technology, and two, anyone who is also living in the rurals who has access to a mobile phone will be able to get these specialized skills from our girls. And imagine how exciting it is when a girl comes to work for you. One, she's trustworthy. Two, you are sure that she's going to do the right thing. So, and you'll pay her for what she has done for you. And we've been training 20 girls for every skill. For every session, but right now we are looking at sustainability. How do we sustain this? And one way of sustaining this is we want now to do this as a training to many girls out there. So we are looking for partners, people who want to come and equip girls. And I'm so excited because you know, we have a partnership with Crown. Anytime I go to Almadina, I go to Ezi, they give us free paint. The other day we went to CTM in Mombasa, and they gave us a full container of broken tiles. And this is what these girls are doing are using to learn. So my call is to anyone who wants to come and partner with us to equip girls. There is an opportunity. As you've heard, I don't charge these girls for any training. So my investment is in buying equipment that make it easy for them to do their work. A good example is this. If you go out on the site and you want to do skimming like what we have here, it is very difficult if you are a girl and you want to mix the skim coat, or if you want to mix paints. Yes, so my work is to buy this equipment that make it easy for these girls to do their work. So we have like the mobile drills, we have the meter saws, we have screwdrivers that are cordless, which makes it easy for these girls to get up there and do the work pretty well. What is your end game? You're giving everything for free. What is your end game? You know, as a social entrepreneur, one of the things that excites us is one seeing you get someone from the local level, a small level, to another level. These are my buddies as I age.
They will feed you one day. Exactly. So they will feed me. So I'm actually investing in these young people because I know tomorrow in my village will not have cases of vandalism, will not have cases of prostitution, will not have cases of unwanted pregnancies because everybody is going to be busy doing something. Yeah. And yeah, so that is it. What we are doing here, we are training a pool of professionals or skilled young people, and this is an opportunity for also those skilled, very skilled people, you know, like the engineers, those professional painters. Now they have a pool that they can pull from. They have girls, you can come and get 20 girls and they will do your house in hardly 1 day or 2 days. And a good example is we took these girls to a site and in no time they did the work, they were paid on average between 600 to 1,500 shillings per day, which is quite exciting. And that is what makes me feel good. And the good thing, I've trained them that whatever they are doing, it's business. So when they get out there and they are paid for some work, they also bring something small to me to say, hey, Papa, asante sana for giving us this skill.